clearly spells out the considerations, clearly spells out 77 and 75 of the Magistrates Court Act. They clearly spell out the considerations for the court to grant bail. Badde embeera yakanyolagano wamu n'akaleega bica wakati wa bannamateeka ab'ekibiina ki the National Unity Platform oba giyite NUP wamu n'abawaabi ba gavumenti ku sayidi efaananako bw'etyo. Bano nno babadde babbinkana mu nkula ya tova wano nja kuva wano oluvannyuma lw'okubeera nti omukyala Amyuka president w'ekibiina ki the National Unity Platform omukyala amanyiddwa nga Mama Dr. Lina Zedriga abadde aleeteddwa olunaku olwaleero mu kooti basobola okuba nga bawulira omusango oba okusaba bail application basobola okuba nga balaba oba ddala omulamuzi Augustine Alulekoma akkiriza Dr. Lina Zedriga okuteebwa oba addizibwayo mu nkomyo. Muganda wange olutalo lubadde lwa ddala nnyo olw'ensonga nti aba state babadde bakalambidde nga bagamba nti singa Dr. Lina Zedriga ono banaamuta ayinza okubaako engeri gy'ataataganyamuko okunoonyereza wabula gye bikkidde nga omulamuzi Augustine Alulekoma ow'ekitiibwa agambye nti Dr. Lina Zedriga, you can get out free. I allowed the bail application on the following conditions. 1. The accused person deposits cash bail of Uganda shillings 1 million. 2. Each of the sureties are bonded Uganda shillings 10 million, but not cash. I so rule. The next date for the immediate diary. Check what is the today is 14th, not 24th. This matter is adjourned to 24th of March. The accused person is further remanded till the bail condition is fulfilled. You're waiting for the last word. Omulamuzi abadde mu musango guno omulamuzi ow'ekitiibwa Augustine Alulekoma alaze nti agenza okutuuka obutuusi okuba nti awa ensala ye nga yazze ali mu mbeera ya ssanyu nnyo olw'ensonga nti omulamuzi bw'amaze okuba nga asalawo byengenda okunnyonnyola amaliriza nga agamba nti kati Dr. Lina Zedriga bamuzeeyo ku alimanda paka nga atuukiriza ebisaanyizo. Omulamuzi w'amaze n'atulika n'aseka even ne gwabadde agamba ekyo Mama Lina Zedriga n'aseka wamu ne kkooti yonna n'etulika n'eseka. Kiki ekibadde kibasesa nti omulamuzi abadde awadde Mama Lina Zedriga bail era nga kye kiseera bamukkiriza ddeeka wabula omulamuzi w'amaze n'abakangamuko n'abaka kale mumuzze ku alimanda paka nga amaze okutuukiriza ebisaanyizo byonna kkooti eno byemusabye. But he was only joking. Ekyo kitera kulabika mu kkooti. In fact, it was such a very light moment, as we can pick up from Omukulu David Lewis Robongoya. Happy that after a long time, Dr. Lina Zedriga has been granted bail by this court
Of course, it is very unfortunate that she has had to spend all this time under illegal detention. You all know that Mama Lina Zedriga, as we call her, was abducted from her home on election day. After casting her ballot, when she went home, she was abducted. She says actually these men, shameless men, found her in her bathroom, took her to an unknown place where she spent 3 weeks under incommunicado detention before she was eventually brought and charged with a very ridiculous charge. So we are happy that finally she's been granted bail, and we shall continue struggling and fighting. Obigambo bya David Lewis Luwongoya abadde alaga essanyu ery'ekika ekyawaggulu okubeera nti Mama Dr. Lina Zedriga bamutadde, wabula n'agamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala nti amaze ku mukomera ebbanga lino lyonna ku misango gy'agamba nti najjo giri awo mpola mpola. Mukaddeke kamu agamba nti Mama Dr. Lina Zedriga yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 15 n'abuzibwawo era n'amala akaseera nga bamunoonya nga tebamanyina gy'ali, wabula ekisinga okubeera nga kiswaza ne sekuswaza yenna kyekyokubeera nti agasajja gano agaamukwata gamusanga ali na mu kiyigo kye okakananga gamukulisiza paka kumutwala eyo gye gaamutwala, wabula agamba nti kirungi olunaku olwaleero at least akkiriziddwa okweyimirirwa. As you all can see, it is a shame that Museveni and his people go on claiming that they won an election, quote unquote, after, detaining 2 deputy presidents, abducting them in that manner. Our other deputy president, Honorable Mwanga Chivumbi, as you know, is in detention at Chitalia under the same situation when these people attacked his home, fired bullets and all that, killed 10 people at his home. And the regime goes around claiming that they won an election. Of course, the reason why Dr. Lina Zedriga was targeted and Jolly Jacqueline Kamushaba, our other deputy president for Western Region, the deputy president for Uganda, and of course teams of election management, including Sebu, Fujon Mary, Bright Mums and others, is because the regime was trying to cripple the work of NUP in terms of being able to guard the election and all these things. Bigambo bya David Lewis Luwongoya agamba nti kyannaku nnyo nnyini ddala nti abatwala eggwanga lino ne gye buli eno bakyewaana nti baawangula obuyinza, wabula ng'ate babadde bakwata ba deputy president ba NUP. Wanayogedde ku omukyala Kamushabe Jolin okuva wali mu Western, nayogera ku kya Mama Dr. Lina Zedriga eyakateba olunaku olwaleero, ate era mukaddeke kamu nayogera ku kya Honorable Mwanga Kivumbi nga ne gye buli eno akyali mu nkomyo ku misango egyekuusa ku butujju, ate ng'amasasi gaakubibwa ne mu makaagi abantu abasinga ne balugulamu akaba. David Lewis Luwongoya agamba nti ensonga lwaki bakwata ba deputies aba president wa NUP lwansonga baali baagala kubeera nga banafuya emirimu g'ekibiina ki National Unity Platform ne mukadde kali ak'okulonda. Because if you abduct a deputy president of an entire region, then you hear some people who don't apply a lot of reasoning saying, oh, you did not have polling agents at some polling stations. How do you expect the party to do all this work when you get the leaders, for example, the leader of an entire region, and abduct them? So they did that in Western Uganda because they wanted to do a lot of ballot stuffing, a lot of vote rigging in Western Uganda. They did that in Northern Uganda, where they did similar things, as you know, and in Uganda where there was a lot of violence and all that. So it is a shame. It's unfortunate, but we are thankful to God that finally Mama is going to be released on bail, and we shall continue struggling. Thank you. You are definitely welcome. Bigambo bya David Lewis Luwongoya olunaku olwaleero wakati mukadde nga babadde bata Mama Dr. Lina Zedriga agambye nti bakwata ba deputy president ba NUP kati weyeebuuliza abantu abalina entegeera entonotono oba abatakozesa ntegeera ewerako ababuuza lwaki tebalina ba agents mukadde ka kulonda mu bifo ebimu oba ebisinga. Nagamba nti already bakute ba deputy presidents b'ekibiina ki NUP ate nga bano be balina okubeera abasaale mu kukunga n'okuteekateeka naddala mu mbeera ey'akalulu. Kati obeera osuubira otya ekibiina okubeera n'amaanyi agatuuka buli wamu nga bamenyemenyeko ebiwawaatiro ebisinga okubeera eby'amaanyi. So Dr. Lina Zedriga ateereddwa olunaku olwaleero ku kakalu ka kooti kakakadde kamu oba aweereddwa bail n'awaayo akakadde kalambirira
ate abamweyimiridde ne bawanga babadde balina okuteekayo obukadde 10 obutali bwabuliwo kyoyinza okuyita non-cash bail mline efaananako bwetyo. kati no Dr. Lina Zedriga bw'abanga afulumya olunaku olwaleero n'omukyala Dr. Jolene Kamchaba naye owa Western Deputy President wa Bobi Wine owa NUP naye yateebwa gye buvuddeko. Kiba kitegeeza nti ba Deputy President ba Bobi Wine oba aba NUP ababadde bayingizibwa mu nkomyo kati Honorable Muwanga Kivumbi yakyali munda era naye ng'essaala akyazeetaagira ddala. Wakati nga tuli awo simanyi oba Honorable Norbert Mao essaala azeetaaga oba just alina kubeera mu mbeera ya kwebaza. Ono oluvannyuma lw'okuba nti olunaku lwalangenda kusomesa 24 February 2026 avuddeyo n'alangira nti agenda kwesimbawo ku bwa sipiika takomye ku kyakulangirira wabula ayisiza mu sipiika eggaali eri gye bayita Vomwange. Agambye mbu sipiika ono engeri gye yajjamu ku bwa sipiika yali enkula ya accident wa accident. Unfortunately, we lost the late Jacob Olanya. So we got an accidental speaker. Yes, because nobody plans for death. It was not supposed to be that way. But now there's an opportunity. Ambo bya Honorable Norbert Mao olunaku olwaleero agambye nti kyanakunyonyini ddala nti twafiirwa Jacob Olanya eyali sipiika wa Uganda we muba mujjukira bulungi. N'agamba nti twamaliriza tufunye sipiika mu ngeri ya kisidenti oba nti sipiika gwe tulina kati yajjawo mu mbeera ya kabenje oba twamufuna mu nkula ya kabenje. Agambye nti we got an accidental speaker. N'agamba nti engeri gye kiri nti teri muntu ateekateeka kufa bintu byajja bubi. Naye n'amaliza nga agamba nti but now there is an opportunity. Olwo nno nga yeekuutira kadingidi n'agamba nti engeri gye kiri nti sipiika aliwo gwe tulina twamufuna mu nkula ya accidenti mulina okukimanya nti kati ate tulina omukisa ogw'amaanyi. In fact omukisa ogw'amaanyi nga yeeyogerako nga ye bakira oluvannyuma lw'okuba nti ayogedde ebigambo ebifaananako bwe biti ebimu bigudde mu matu g'abanna NRM naye byandibanga tebibasanyusiza yadde dakiika emu. Omukulu Dr. Tang Odoi mumanyi bulungi akulira akakiiko k'ebyokulonda k'ekibiina ki The National Resistance Movement NRM avuddeyo n'agamba nti bannange tukozese olulimi lwonna ne tetukozesa lulimi luweebuula. I think they have their right. I heard Honorable Namuganza, I heard Honorable Lydia, but they should not demean the current speaker and the current deputy speaker. Because I think Honorable Namuganza went a little outside. Lydia was a bit professional, but Honorable Namuganza went a little on personal attack, which I think discredits her. Because if you go in for personal attack, the integrity, you question the integrity of others. What about your own integrity? Are you clean? When you are pointing others with one finger, know that the 4 fingers left are pointing at you. Okusingira ddala obaka Honorable Tango Doi asinze kubukyusiza bwanga eri bana NRM abeesitudde ate okuvaayo beesimbe ku sipiika Anita Among. Ayogedde ku Honorable Persis Namuganza n'ayogera ne ku Honorable Lydia Wanyoto Mutende. Agambye nti at least Honorable Lydia Wanyoto Mutende yandibanga teyayingidde nnyo sipiika naye nti Honorable Persis Namuganza yayiseewo we yandikomye n'atandika okubeera ng'ayogera amafuukule eri sipiika era amugambye nti Honorable Persis Namuganza lwakuba takimanyi nekujjakoma okubanga ayogerera obi Honorable Among ate naye abeera yeesiga ettomi ye kennyini nga omuntu. In fact agambye n'okugamba nti nga tonasonga lugalo luno munno jjukira nti zino esatu oba ennya eziba zisigaddewo ate ziba zisonze mugwe. It is very bad for party cohesion because if SEC has pronounced these people, you think SEC members are enough? You think they are not intelligent, that they know these people are capable? The chairman of the party shared that SEC himself. And he said we need to set a precedent. If we have issues which are not good, we can sort internally. But these people should be given another term of 5 years. Now, me as chair of Electoral Commission, I wait for guidance of SEC.
when we present the timetable to SEC, I'll tell SEC I'm calling for expression of interest. And if the 2 people are the only ones to apply, they will be unopposed. If the others apply, we shall take their CVs and them to SEC. And SEC will vet them. And if SEC endorses them than the ones they have endorsed, that's the role of SEC. Bigambo bya Honorable Tango Doi. Omukulu Tango Doi agamba nti balina okukimanya nti SEC ye yasalawo Honorable Among akomewo ku bwa speaker. Wamune Honorable Thomas Tayebwa n'agamba nti kati bano abaagala okwesimba ku speaker nga bava mu NRM baagala kulowoozesa nti SEC yali tetegeera kimala okubeera nti bano be yalonda. In fact n'agamba n'okugamba nti SEC eyo olukiiko lwakulubirizibwa chairman yennyini. Jukira chairman ye President Yoweri Kaguta Museveni. Era nti chairman n'akkiriziganya nti Honorable Speaker alina okuweebwa emyaka emirala 5. Wamne Honorable Thomas Tayebwa. Kati obubaka Honorable Tango Doi nga abuweereza Honorable Passis Namuganza wamne Honorable Lydia Wanyoto Mutende nga bagamba nti bannange temujja nnyo mugusale. Honorable Speaker Among oyo gwe mulaba President Museveni yamuwandako deddusu nga chairperson wa SEC eyekibiina ki the NRM. Wabula ebyo byo njagala okugamba nti Honorable Norbert Mao taagala kubimanya wadde okubiwuliza. Agamba nti ekyange kyayengedde. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Seddi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Seddi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Seddi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.